Hello guys, welcome back to Venu Creations. Subscribe my YouTube ఛానల్, సపోర్ట్ మీ గైస్. ఈ టాపిక్ వచ్చేసి టీ పాయింట్ బ్యానర్ ఎలా చేయాలో, టీ పాయింట్ షాప్ బ్యానర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ నో టెక్స్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నేను ఇట్లా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నా, సన్ను పక్షులు ఎగురుతున్నట్టు ఇట్లా ఒకటి తీసుకున్నా ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి ఒక బోర్డర్ తీసుకున్నా. సారీ గాయ్స్, తీసుకున్నా ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. బోర్డర్ లాంటిది తీసుకున్నా, దానికి లాక్ వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ గ్యాలరీ ఇలా షేప్ తీసుకున్నా, ఆడొక ఫోటో వస్తుంది. సారీ, మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాయ్ తాగుతున్నట్టు ఒకటి తీసుకున్నా, పిఎన్జీ తీసుకున్నా. చాయ్ తాగుతున్నా, మా పవన్ కళ్యాణ్ చాయ్ తాగుతున్నట్టు. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకొకటి స్టవ్ పిఎన్జీ తీసుకున్నా. ఇలా స్టవ్ ఎందుకు అక్కడ స్టవ్ పిఎన్జీ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, ఇలా ఒక కప్పు తీసుకున్నా, ఇలా టీ కప్పు తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి టీ పాయింట్ అని తీసుకున్నా. సంధ్య అని తీసుకున్నా. మా వద్ద అల్లం టీ, కాఫీ, బెల్లం టీ, హార్లిక్స్, బూస్ట్, లైన్ గ్రీన్ టీ లభించును అని తీసుకున్నా. ఇంకోటి వచ్చి అడ్రస్ బంజారా కాలనీ రోడ్, హైత్ నగర్ అని తీసుకున్నా, లాక్ వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నా. గాయస్, ఇది గాయస్ బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.